குட் மார்னிங், குட் ஆஃப்டர்நூன், குட் ஈவினிங். நீங்கள் எப்போ இந்த வீடியோ பார்த்தாலும் அந்த 3 ஏதாச்சும் எடுத்துக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எஸ்பிஎம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்ட் 2 எஸ்பிஎம் ப்ராப்ளம்ஸ். செகண்ட் பார்ட். ஓகேவா? இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா இன்சிடென்ஸ் அண்ட் ப்ரிவலன்ஸ் பார்த்தோம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வாட்டர் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். வாட்டர் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன கேட்பாங்கன்னா ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்க போகிறாங்க. என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? இட் இஸ் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ரெக்யர்மெண்ட். ஒரு 5 கொஸ்டின் இருக்குது. அந்த 5 கொஸ்டினுக்குமே நம்ம ஒன்று தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ரெக்யர்மெண்ட்டு, அப்புறம் ஸ்டெப்ஸு இன் வெல் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன். ஓகேவா? இந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறேன். நமக்கு எக்ஸாம் எழுதணும் இதெல்லாம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம்ஸ் போயிடுவோம். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எனுமரேட் த ஸ்டெப்ஸ் இன் வெல் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் கேல்குலேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ரெக்வயர்ட் டு டிஸ்இன்ஃபெக்ட் சர்க்குலர் பவுடர். ஓகேவா? என்ன கேட்டுக்காங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ளீச்சிங் பவுடர் கண்டுபிடிக்கணும். அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ளீச்சிங் பவுடர் required to disinfect circular well. ஓகேவா? இதான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, அப்புறம் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டயாமீட்டர் ஆஃப் வெல். டயாமீட்டர் ஆஃப் வெல் வந்து 10 மீட்டர். ஹைட் ஆஃப் வாட்டர் இன் வெல் வந்து வாட்டர் காலம் வந்து 8 மீட்டர். அப்புறம் கொஸ்டின்ஸ் என்ன இருக்குன்னா செகண்ட் கப் ஆஃப் ஹாரக் ஷோஸ் ப்ளூ கலர். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச். ஓகேவா? பையோட வேல்யூ வந்து 3.14. ஆர் ஃபார் ரேடியஸ். ஓகேவா? நமக்கு டயாமீட்டர் என்ன கொடுங்க? டயாமீட்டர் வந்து 10. அப்போ ரேடியஸ்னால் d/2 வரும். அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 மீட்டர். ஓகேவா? இப்போ 5 ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹைட் வந்து என்ன போட்டிருக்கு? 8. ஓகேவா? அப்போ 3.14 இன்ட்டு 25 இன்ட்டு 8. அப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வருது? 628 மீட்டர் வருது. இது வந்து ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள். நம்ம வந்து மீட்டர் வந்து வால்யூமை மாற்றணும். ஓகேவா? மீட்டர் இந்த ஏரியா வந்து நம்ம வால்யூமை மாற்றணும். ஓகேவா? இப்போ ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடும். ஏரியா வால்யூம் மாற்றணும். இந்த ஏரியா எப்படி வால்யூம் மாற்றணும்னா வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா இன்ட்டு 1000. ஏரியா எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோன்னா 628 இன்ட்டு 1000 பண்ணோன்னா 628,000 லிட்டர்ஸ். அதில் மீட்டர் இருக்குது, இப்போ லிட்டர்ஸ். அது இது வந்து வால்யூம் ஆஃப் சர்க்கிள். ஓகேவா? இப்போ வால்யூம் ஆஃப் சர்க்கிள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ இந்த வால்யூம் ஆஃப் சர்க்கிள் வச்சு நம்ம வந்து ப்ளீச்சிங் பவுடர் required to disinfect circular well. அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு இது தெரியும். ஆர்எக்ஸ் டெஸ்ட் வந்து செகண்ட் கப் தான் ப்ளூ கலர் காட்டுச்சு. ஓகேவா? செகண்ட் கப் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் கொடுத்துருக்கு. ஓகேவா? அப்போ செகண்ட் கப்புனா 2 × 2 இஸ் ஈக்குவல் டு 4. ஓகேவா? அப்போ 4 கிராம் ஆஃப் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ரெக்வயர்ட் டு டிஸ்இன்ஃபெக்ட் 455 லிட்டர்ஸ். ஓகேவா? அப்போ நம்மளுக்கு வந்து கிராம் தெரியாது. ஓகே, அதனால் எக்ஸ் வச்சுப்போம். அப்போ 628,000 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டருக்கு எவ்வளோ கிராம் ஆஃப் ப்ளீச்சிங் பவுடர் தேவை, இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? அப்போ நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு
628,000 into 4 divided by 455. ஓகேவா? இப்போ கால்குலேட் இதே தான் நம்ம வந்து இங்கே போட போகிறோம். 628,000 into 4 வந்து எந்த கப் வந்து ப்ளூ கலர் கிடச்சோ அதை நீங்கள் 2 மல்டிபிள் பண்ணணும். ஓகேவா? இப்போ தேர்ட் கப்பு கிடச்சிச்சின்னா நம்ம வந்து 2 into 3 போடணும். ஃபோர்த்து கப்னா 4 into 2 போடணும். ஓகேவா? அப்போ into 2 டிவைட் 455 வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஓகேவா? இப்போ நமக்கு வந்து எந்த கப்பில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ளூ கலர் கிடச்சிருக்கோ அதை 2 மல்டிபிள் பண்ணோம். அப்போ 2 into 2 4. அப்போ 4 grams ஆஃப் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ரெக்யூர் டு டிஸ்இன்ஃபெக்ட் 455 liters ஆஃப் வாட்டர். அப்போ நம்மளுக்கு வந்து வால்யூம் கண்டுபிடிச்ச 1 லிட்டர் வந்துச்சு. அப்போ இந்த லிட்டருக்கு எவ்வளோ கிராம் ஆஃப் போட்டு எவ்வளோ தேவைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகேவா? அப்புறம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா 5520.8 கிராம் தேவைப்படும். ஓகேவா? இதுதான் ப்ளீச்சிங் பவுடர் required to disinfect circular well. இதுதான் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர். ஓகே, இது நீங்கள் இப்போ எடுத்தீங்கன்னா பாதி மார்க் தான் கொடுப்பாங்க. இப்போ இன்னொரு பாதிக்கு என்ன மார்க் வேணும்னா அடுத்த என்ன பண்ண ஸ்டெப்ஸ் இன் வெல் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் கொஸ்டின் எடுத்துருக்காங்களா, எனுமரேட் த ஸ்டெப்ஸ் இன் வெல் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன். ஓகேவா? என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஃபைண்ட் த வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் இன் எ வெல். ஓகேவா? அடுத்து செகண்ட் டெஸ்ட் வந்து ஃபைண்ட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ளீச்சிங் பவுடர் required for disinfection. இது எப்படி கண்டுபிடிப்போனா பை estimate the chloride demand of well water by Horak apparatus. அடுத்து dissolve bleaching powder in water. இது எப்படி நான் டிசால்வ் பண்ணுவோம்னா bleaching powder placed in a bucket. Not more than 100 gram in 1 bucket of water. And made into thin paste. More water is added till bucket is 3/4 full. Then contents are stirred well. And allowed to sediment for 5 to 10 minutes.
a supernatant solution that is chlorine solution transferred to another bucket and the sedimented chalk line. The chalk line which is sedimented is discarded. Why we should discard is this cause increase the hardness of water. Viva question. And the next step is, the fourth step is delivery of chlorine solution into well. The bucket containing chlorine solution is lowered below the surface of water and agitated by moving the bucket vertically and horizontally. And done several times so that chlorine solution mixes well with water. Okay, with well water. And next is contact period. The contact period is of 1 hour. The contact period is 1 hour is allowed before water is drawn for use. And the last sixth step is orthotoledine arsenide test. Orthotoledine arsenide test. It is test for residual chlorine at end of 1 hour of contact period. If free chlorine is less than 0.5 milligram per deciliter, chlorination should be repeated before any water is drawn.
Okay, this is the steps in well disinfection. Okay, I will repeat one more time, listen carefully. Okay, you want to see about steps in well disinfection. Okay, first we have to find the volume of water in a well. First we have to find the volume of water in a well by using the formula above. Okay, and finding the amount of bleaching powder requirement by the help of Horak apparatus. With the help of Horak apparatus. First of all, we have to know what is Horak's test is. In Horak's test, we are using 6 white cups. It is not need to write in exam. Okay, and this is just for viva purpose. And one black cup, and we need a stirrer. Okay, stirrer, and 2 metal spoon which of hold 2 gram, and we need 2 dropper, and starch iodide indicator solution. Okay, starch iodide indicator solution, 2 dropper, and 1 pipette. These are the requirements for Horak's test. Okay, in Horak's test we need these things. Okay, 6 white cups, 1 black cup, and stirrer, and 2 metal spoons which holds of 2 gram, and 2 dropper, and starch iodide indicator solution, and 1 pipette. In the procedure in a Horak's test is, first we have to choose a black cup. Okay, in black cup we are adding a 2 gram of bleaching powder. In the black cup we are adding 2 gram of bleaching powder. Okay, and making it into a thin paste, by adding water, and add more water, up to circular mark in the black cup, and allow to settle, solution is stock solution. A solution is stock solution. And the next step is, we are using a 6 white cup, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Okay, in the 6 cup, the water we are going to test is added. Okay, the water we are going to test is added to this 6 cup. Okay, and with the help of pipette, add the
with the help of pipette, add the stock solution. Okay, we are adding the stock solution. It is 1 drop for first cup, 2 drop for second cup, and 3 drop for third cup, and 4 drops for fourth cup, and 5 drops for fifth cup, and 6 drops for sixth cup. The stock solution is added like that. Okay, and stir well, and wait for half an hour, and add 3 drops of starch iodide indicator solution. Okay, to each cup, and blue color, and presence of blue color. Okay, presence of blue color indicates presence of FRC, that is free residual chlorine. Okay, okay. If the third cup shows blue color, means we have to 3 into 2 is 6 gram of bleaching powder is taken to disinfect 455 liters of water, like that. And if the second cup shows, means we have to say that 2 into 2 is equal to 4 gram of bleaching powder is equal to disinfect the 455 liters of water, like that. Okay, I hope you will understand the RX test. Okay, in the steps of filtration, we first find the volume of water and finding the amount of bleaching powder with the help of RX test, and dissolve the bleaching powder in water. Okay, the bleaching powder is placed in a bucket first, and a little water is added to make into a thin paste. Okay, thin paste, and more water is added till the bucket is 3/4 full, and the content is stirred well. Okay, the content is stirred well. After adding more water, நல்லா stir பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து செடிமெண்ட் அந்த அலோவ் டு செட்டில் ஃபார் 5 to 10 minutes கலக்கிட்டு ஒரு 5 to 10 minutes வந்து விட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும், அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் கீழே செடிமெண்ட் ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் அந்த சூப்பர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் மட்டும் நம்ம தனியாக வேறு பக்கெட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு கீழே அடியில் இருக்க லைன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா அது வந்து இன்க்ரீஸ் த ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஓகேவா, ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஷார்ட் நோட்ஸில் கேட்பாங்க, படிச்சுக்கோங்க. அடுத்து வந்து அந்த தனியாக சூப்பர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் மட்டும் வேறு பக்கெட் மாற்றலாம். அந்த வேறு பக்கெட்டில் வந்து நம்ம வந்து அப்படியே கிணத்துல வந்து நல்லா கலக்கி விட்டுறணும். ஓகேவா, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறம் 1 hour வரைக்கும் கான்டாக்ட் பீரியட் அப்படியே விட்டுறணும். ஓகேவா, 1 hour விட்டுட்டு அப்புறம் ஆர்த்தோஜன் டெஸ்ட் பார்க்கணும். அந்த டெஸ்ட் வந்து லெஸ் தென் 0.5 milligram ஆஃப் எஃப்ஆர்சி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து மறுபடியும் குளோரினேஷன் பண்ணணும். அப்போ தண்ணி வந்து நமக்கு வந்து ஏற்றதா இல்லை. ஓகே, ஒழுங்காக டிஸ்இன்ஃபெக்ட் ஆகலன்னு அர்த்தம். எஃப்ஆர்சி வந்து லெஸ் தென் 0.5 gram per deciliter இருந்துச்சு, மில்லிகிராம் per deciliter இருந்துச்சுன்னா தண்ணி வந்து ஒழுங்காக டிஸ்இன்ஃபெக்ட் ஆகலை, அதனால மறுபடியும் குளோரினேஷன் பண்ணணும். ஓகேவா, புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா, எஃப்ஆர்சி வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் 0.5 milligram per deciliter இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து குளோரினேஷன் மறுபடியும் பண்ணணும். அந்த தண்ணி வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணவே கூடாது. ஓகேவா, இது வந்து ஸ்டெப்ஸ் இன் பில்ட் இன்ஃபெக்ஷன். இந்த 6 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த 6 ஸ்டெப்ஸ் தான் நீங்கள் மற்ற 5 கொஸ்டினுக்கு எழுதணும். இந்த 5 கொஸ்டின் மற்ற 5 கொஸ்டின் எழுதுனா நீங்கள் அழகாக பாஸ் ஆகிடலாம். ஓகேவா, இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம். செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து enumerate the steps in well infection and calculate the amount of bleaching powder
accurate disinfect a square well. ஓகே, இந்த தடவை வந்து ஸ்கொயர் வெல்லு, லென்த்து வந்து 6 மீட்டரு, ஹைட் வந்து 10 மீட்டரு. இது வந்து 4th கப் ஆஃப் ஹாரக்ஸ் வந்து ஷோஸ் த ப்ளூ கலர். ஓகேவா? இப்போ ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் வெல், இப்போ ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் என்ன இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ஹெச். ஓகேவா? அப்போ இல்லை ஏ என்ன குறிக்கும்னா லென்த்தை குறிக்கும். ஓகேவா? அப்போ 6 × 6 × ஹைட் என்ன 10. ஓகேவா? அப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு 360 மீட்டர். ஓகேவா? 360 மீட்டர்ஸ் வந்து வந்திருக்கு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த மீட்டர்ஸ் நம்ம வந்து லிட்டர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அப்போ வால்யூம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா இன்ட்டு 1000. ஓகேவா? அப்போ ஏரியா இன்ட்டு 1000னா 360,000. ஓகேவா? லிட்டர்ஸ். இப்போ 4th கப், அப்போ 2 × 4 இஸ் ஈக்குவல் டு 8. அப்போ 8 கிராம் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ரெக்யூர்ட் டு டிசால்வ் 455 லிட்டர்ஸ்னால் அப்போ 360 3,60,000 லிட்டர்ஸ்க்கு எவ்வளோ கிராம்ஸ் தேவைன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 8 × 3 3,60,000 டிவைடட் பை 455 எவ்வளோ வரும் ஆன்சரு? அப்போ ப்ளீச்சிங் கால்குலேட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ப்ளீச்சிங் பவுடர் required to disinfect square well is equal to, கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்களா? 632.6 கிராம். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆன்சர் வந்துருக்கு நம்புகிறேன். இந்த கிராம் தான் ஆன்சர். அப்புறம் கீழே வந்து ஸ்டெப்ஸ் எழுதிக்கோங்க. மேலே சொன்னது அதே ஸ்டெப்ஸ் இன் வெல் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன். ஓகேவா? இது நம்மளுடைய செகண்ட் சம். அடுத்து தேர்ட் சம் பார்ப்போமா? தேர்ட் சம் வந்து அதே சர்க்குலர் வெல் தான். ஓகேவா? சர்க்குலர் வெல்னால போன சம விட்டுருங்க. ஓகேவா? தேர்ட் சம்மும் சர்க்குலர் வெல். ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி தான். ஓகேவா? தேர்ட் ஒன் வந்து சர்க்குலர் வெல், அதனால் நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறேன். இப்போ அடுத்து ஃபோர்த்து கொஸ்டின் வந்து கேல்குலேட் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ரெக்யூர்மெண்ட் டு டிஸ்இன்ஃபெக்ட். இது வந்து ரெக்டாங்குலர் டேங்க்கு. எல் இஸ் ஈக்குவல் டு 8 மீட்டரு, பிரெத் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 மீட்டரு, ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 மீட்டரு மில்லிமீட்டரு. தேர்டு கப் வந்து ப்ளூ கலர் காட்டுது. ஓகேவா? அப்போ ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் வந்து L × B × H. அப்போ L வந்து 8 × 4 × 10, 4 8 32. அப்போ 320 மீட்டர் வந்து ஏரியா. ஓகேவா? இப்போ வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா இன்ட்டு 1000. அப்போ 320 × 1000. அப்போ 320,000 லிட்டர்ஸ் வருது. இது வந்து வால்யூம். அப்போ இப்போ ப்ளீச்சிங் பவுடர் ரெக்யூர்மெண்ட். ஓகேவா? எத்தனாவது கப்பு? 4th கப்பா? தேர்டு கப். ஓகேவா? தேர்டு கப் வந்து ப்ளூ. அப்போ 6 கிராம் வந்து 455 லிட்டர்ஸ்க்கு வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்டாக யூஸ் ஆகுதுன்னா அப்போ எக்ஸ் கிராம் இஸ் ஈக்குவல் டு 320,000. அப்போ ப்ளீச்சிங் பவுடர் required to disinfect rectangular well is equal to, அப்போ இது எக்ஸ் கிராம் தானே. அப்போ 320,000 × 6 டிவைடட் பை 455 எவ்வளோ வருதுன்னா 4219.78 கிராம் வருது. ஓகேவா? இந்த ஆன்சர். அப்புறம் கீழே ஸ்டெப்ஸ் இன் வெல் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன். ஓகேவா? இது எழுதுங்க. ஓகே, இது எழுதினா தான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்கு. இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் போமா? இல்லை, அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. பார்த்தோம் 4 சம் தான். வாட்டர் ப்ராப்ளம்ஸு
அதில் 2 சர்க்குலர் வெல்லு, அதில் 1 ரெக்டாங்கிள் 1 ஸ்கொயர். நீங்கள் நல்லபடியாக கவனிச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.